Urban agriculture has not been a practice worth mentioning for the past 40 years before independence in Zimbabwe. There are several reasons which can be attributed to this factor. Firstly, the urban working community maintained their roots in the rural areas. Shortage of urban housing in towns and cities forced the spouses of the workers to stay in the rural areas. Secondly, the worker living in the city or town depended on the produce from the rural areas in terms of food security. They would bring maize meal, fruits, and vegetables from the rural home, which they visited on a weekly or bi-weekly basis. Thirdly, city and town councils strictly enforced bylaws which did not permit urban agriculture. The long and short of it is that food insecurity in the urban areas at that time was an insignificant challenge. Poor weather conditions, including erratic rainfall and long dry spells, contributed to increased humanitarian needs across the country, while the deteriorating economic situation exacerbated the already rising vulnerability in both urban and rural communities. With the urban worker no longer relying on their rural homes for food assistance, essentially because they are now staying with their spouses in urban homes, the challenges of food insecurity are increasing for the majority of low-income urban households, particularly those headed by women. Over the past decade, female farmers in Zimbabwe's urban landscape are not only bridging gaps in food security, but supplementing additional incomes to their families. Even as food aid trickles in for desperate city dwellers, urban farmers have become a big hit, as they not only address food deficits, but have also contributed to the country's comatose economy. There are approximately 230,000 women across the country's towns and cities involved in urban agriculture. Tinorima chibage, mambaira. Tikaona kana mbeu yebhinzi tinorima futi. Nenyimo kana tinadzo mbeu tinorima. Asi kana usinawo mari yacho ndipo unorega kudi kurima. Ningwashaya mbeu. Saka munozotengesa here chibage chamune mari maichi kana kuti ndichenyu chepanopamba chekudya? Aiwa, tinodya asi tinozotengesa kuti uwane mari yemafuta ekubikisa nesipo. Hauzoshaya usipo. Pahombe. Zvekumahekta? Pasvike zvapo hekta but panoratidza pahombe kana kune vanopima pamwe inogona kusvika. Saka pahekta munoburitsa matanzi akawanda sei? Unoburisawo sesu tanga tisati takuziva, asi zvatakuziva sokuti kupfumvudza inodini kare paya tisati takuziva unorima pano nekuko hapana chaunoburisa. Asi ko zvinezvi manje nekudzidziswa kwatikaita aiwa tichaburisa kana 2. Aiwa tinotenda. Mararamiro atinoita munomu neminda tinayo mudikiwe tinorimawo zvinokodzera kuti tikohwe kuti mhuri dzedu dzisafewo nenzara. Saka totonamata kuti tototenda kuti Mwari akanaisa mvura. Yezvino tiri kurima mavheji, mbambaira, chibage, nokudawo kuti COVID ndo yakanyanyotidzorera mumashure. Ende ndo iri kutipa kuti tiite zvokurima zvatiri kuita izvozvi. Nokuti hatizotambure chikafu. Tine chikafu chedu chiri muvhu. Saka ndo matinoita zvese izvo zvamuri kuona izvi. Isusu panapa tinorima mbambaira. Sezvamuri kuona nzimbe idzi nechibage zvese nemuriwo. Saka inhayo yokuti COVID yaiva yakatodzosera mumashure, saka kuti tinyatsoendera mberi nekurima kwedu manje hangari mawani. Saka takuona kuti zvine izviwo sezvo pariwo naniwo tokwanisa kuendera mberi nekurimawo. Saka minda yaminayo yakakura sei? Minda yatinayo ingoriwo diki yekuti tinokwanisa kungораramisa mhuri dzedu nezvimwewo. Hatina hedu pekuti tinoita munda mukuru yekuti tokwanisa kurima zvekuti toendesawo kana kuyanana JB nezvimwewo. Minda iyi takangoita ingozvitsvagirawo tega yekuti tapindawo munharaunda tofanira kutsvaga pekuita pekurimawo.
minda iyi takangotsvaga tsega pokuti tirime taona kuti mhuri dzedu chikafu chokutenga hachinakidze pamwe pacho tee tisina mari saka kuti uzowana mari yokunoti ndotengera mwana chibage kana kuti mambaira kana kuti nzimbe tee tisina saka takatoda zvakakodzera kuti tishandise maoko edu neivhu racho iroro kuti tiwane zvinotiraramisa. Ini ndinoitwa Ephraim Sabeta. Tiri kuona makarima chaizvo pesa apo. Ona chibage chenyu chakaita chaizvo. Ichokwadi. Mungatiudzawo kuti pachibage chenyu chamunorima ichi unoona chakawanda sei? Chibage chandinorima ichi ndinoona chinenge chiri nanewo mbichana. Ndinoona chiri nanewo mbichana. Saka chamunowana ichocho munozokwanisa kutengesa here chimwe chekuti muwane kutengawo zvimwe zvishandiswa zvepamba? So far kungodya ini nemhuri yangu. Nechikodyai ini nemhuri yangu. Saka baba mungatiudzawo kuti panewo matambudziko amakasangana nawo here kubva pakatanga COVID-19 anowayo akaafecta maybe zvirimwa zvenyu kana mamwe mabasa amaita? So far matambudziko atakasangana nawo kwakuri kwekungoshaya bedzi mishonga yekuisa muekera yekuspraya chibage ndo atikangoti ndo matambudziko mamwe atakasangana nawo because pataida kuenda kumashopu taiwana dzimwe nguva kwakavharwa saka kuti tikwanise kuwana mishonga manje zvaitinetsa ndo mamwe matambudziko atakasangana nawo. Saka imimi makatanga kugara munharaunda inoyi rini? Gore rapera muna January last year, but wari muna January in fact. Saka chii chakaita kuti muzosarudza nharaunda inoyi? Takaona iri nzvimbo yakanaka uye ivhu racho takaona rine chikafu rine goho. Aita basa baba. Tinotenda. Chibage chedu tinowana goho rakati kurei. Kana tichinge taisa fertilizer rinenge rakatinakira zvinokurima kwatinenge takaita. Saka fertilizer iyi munoipiwa nehurumende kana kuti munotenga mega? Takatenga tega. Zvese nembeu? Zvese nembeu. Saka minda yenyu makaita yekupiwa here nehurumende kana kuti ndeyenyu mega? Ndeyedu yatakazvitsvagira tega kuti tiwane kubatsirikana. Saka munguva ino yeCovid matambudziko api amakasangana nawo kuti angava echekudya angava echii? Takasangana nematambudziko akati wandei. Panguva yeCovid tasingabvumirwe kungofamba-famba zvakatiomera kuti titsvage chikafu. Saka nderupi rubatsiro rwamungada kuti muzobatsirikana narwo? Tangachingoda kubatsirwawo kana kutipo zvokuti tigone kurarama mbeu idzodzi tisazokanganisika kana nguva yacho yasvika yekurima. Saka ndezvipi zvimwe zvirimwa zvamunorima kunze kwechibage? Takarima nyimo idzodzidzi nenzungu nenyemba nembambaira dzamuri kuona. Saka munozokwanisa kutengesa here zvirimwa zvenyu izvozvi kuti mukwanise kuwanawo mari yekutenga zvimwe zvinhu after marima? Kana takohwa tinokwanisa kuti timbotengesawo tichiwanawo mari zvimwe tichiraramawo nemhuri. As things stand in Zimbabwe, urban agriculture is the new way forward, for now anyway. Urban planners and politicians are at crossroads with regards to solving hazardous farming practices, as they attempt to meet service delivery needs according to council bylaws amidst limited resources available for all residents. Citizens must be prepared to play their part as responsible citizens, regardless of prevailing political, economic, social, and environmental conditions, because we do not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children.